Hello everybody, my name is Maximilian and this is World of Tanks Blitz. Здравейте всички, моето име е Максвел 91 и това е светът на танковете Blitz. In front of us we have the PZ-38T, пред нас имаме Panzer 38T. PZ stands for Panzerkampfwagen 38T, which for all intents and purposes is a Czechoslovakian tank in these times. Panzer 38T всъщност е чешки танк. За тези времена чекословашки танк. Now the Panzer 38T has 410 hit points. Panzer 38T има 410 точки живот in the fully upgraded and researched state. В напълно подобреното си и напълно проученото си състояние. It has 25 mm of frontal armor of the turret and the hull. Има 25 mm броня на корпуса отпред и на куполата. And 50 mm at the sides and the rear for the turret and the hull и 15 mm отстрани и отзад за куполата и корпуса също. The vehicle weighs 10.06 tons. Машината тежи 10.06 тона. It has 200 brake horsepower. Engine има 200 конски сили двигател, which will result in 42 km in hour max speed, което ще направи резултат от 42 км в час максимална скорост. The hull traverse speed is 56.49 degrees per second. Скоростта на завой на машината е 56.49 градуса за секунда. And the turret traverse speed is 32 degrees. И скоростта на завъртане на куполата е 32 градуса. Now this vehicle has choices for the gun, 3 choices to be exact. Сега тази машина има 3 варианта за оръдие. The first choice is the 3.7 cm KVK-38T, which for all intents and purposes is 37 mm gun. Първото оръдие е 3.7 cm, което по всички скали и нататък ще е 37 mm. For a starting gun, this gun is pretty good, but after you have some games and so on, I recommend go direct for the improved turret and directly for the 47mm KVK TL43. Сега за начално оръдие това е добро оръдие, но препоръчвам след като направите няколко игри, имате точки опит, направете проучването за подобрение купол и служете 47 mm оръдие. Why I'm saying 47 mm? Well, 4.7 cm are 47 mm. 10 mm, 1 cm. So, yeah. Защо казвам 47 mm оръдие? Защото 10 mm е 1 cm и оттам 47 mm. This gun is better all around. Yes, you can research and get 20 mm flag gun, but 20 mm of shell are not good enough in front of the 47 mm. Да, може да получите полуавтоматично оръдие, което е 2 cm, но то не е нищо спрямо 47 mm оръдие. Now for the 47 mm gun, rate of fire 16.47 shots per minute. Скорострелност на това оръдие 16.47 снаряда за минута. Yes, shells, and by shells I mean cannon shells. Да, снаряди, защото де-факто вече са си това. Aiming time 3.9 seconds, време за прицел 3.9 секунди, dispersion at 100 meters,
039, which is very good, especially for tier 3. Дисперсията на балистичната траектория е 0.39 метра на 100 метра, което е доста добре за ниво 3. View range 230 meters, обзор 230 метра. Average penetration and average damage in this order. Средни стойности на пенетрация и средни стойности на щити в този ред. Armor piercing 62 mm penetration, 60 damage. Бронебойни 62 mm. Бронепробивност 60 щити. APCR Armored Piercing Composite Rigid 115 mm penetration, 52 damage. Бронебойни композитни или ако искате осколочни снаряди 115 mm, 52 щити. High explosive 12 mm, 75 damage. Please keep in mind for the high explosive to deal a lot amount of damage, of damage. It must penetrate the enemy tank. Сега моля имайте на предвид, че за да пробие кумулативния снаряд, той по-точно за да нанесе високо количество щити от 75, той трябва да пробие. Тоест в случая 70 случая, за да получите 75 точки щити, по-точно да нанесете, трябва да пробиете 12 мм. So, this was for the technical specifications. Let's go into a battle. Това беше за техническите характеристики на танка. Хайде, отидем за битка. Today you all will have 5 units more. Днес всички ще имате около 5 клипа или повече. I hope this will please you. Надявам се това да ви хареса. Now, most of the situations I'm going over there because for me it's easier to snipe from there. Or church. За повечето случаи аз тръгвам насам, защото след това се качвам горе и заставам на един вид снайперска позиция за танкове и си стрелям от там. In the higher tiers you can see the there. So, по-високите нива можете да виждате от тук колко среща и да нанасяте щити от разстояние. So you can deal a very big amount of damage from, let's say, a good amount of Another one like that should finish them. entry. Enemy armor is damaged. Nice. This dude doesn't know, and now I'm leaving my path to slide his own business. I want my tracks to be still in place. Сега две леки атаки. Първи танк, ако знаеш как управляваш. Fire and destroy. Enemy armor is destroyed. Now try to get the deal. One of our trucks was hit. I got a Enemy shot armor on the is deal, damaged. but I do not want to stay here because, well, I'm going to die. Let's try to help him. Over there. Because, well, he can't penetrate the south one. Please excuse me for this. Сега исках да помогна на М2, но чак. Защото той не може да пробие САУ 40. This gun can. Това уради може да чака на този танк.
this damage. And also that she can penetrate. Pink. I like this kind of vehicles because they deal excessive amount of damage. We finish him off. And now I'm for one single shot of the sow. But can I? Yep, Penetration. I can. He can't fire on me. Ricochet. Shame. He cannot fire on me. No. What I'm going to do is become stupid thing, but I will try. He made his shot, which is very, very bad for him. First shot. You cannot reload. Wow, Vehicle destroyed. Мислех, че няма да успея да презареди толкова бързо, но уви. So yeah, I died. But this does not mean the game is ended. Very, very often you will end at this situation. Do not use your mind, be calm, and just continue on playing the game. Сега в ниските нива често ще се оказвате точно в тази ситуация. Бъдете спокойни. Какво? Is pretty much alive. Don't just the gym before. No idea what happened there. Никой идея какво стана. Keep calm and just continue the game. Бъдете спокойни, просто продължете играта. Няма смисъл да се недвижате, да се паникьосвате. Колкото повече се паникьосвате, толкова по-зле става. As much panic you have, the worse the things will go. So, don't panic, keep calm and think. Now, what I would do if I'm in his place. My tracks are good, so I will try to get around this building over there. Because I know the T-28 and the DL2 will try to hunt me down and destroy me. This is a very good idea. Now I will continue on. And after the second, I will go to the second turn. And I will continue because the DL2 is slower tank. The T-28 is again a slower vehicle than me. In this case, well, leave them to win. Let your machine to be alive. In 99% of the occasions, when you try to decap, you will die. In this situation, he had the luck. За 99% от случаите, когато се опитате да анулирате капа и сте на толкова, или съвземането на базата, и сте на толкова малко точки живот, ще умрете, защото обикновено не седи един танк там. Сега в случая пича можеше да го направи това нещо и той между другото направи точно това, което аз мислих да направя. Отивам, дърпам назад, крия се зад сградите, защото де-факто какво се получава? Т-28 идеал, което ще гонят и ще се опитат да го очистят. Той направи нещо. He done smart thing. Now, in most of the occasions, I also will go here. If I'm with a very slow heavy tank or a TD,
I will go first. This is a bad position. This is a very, very bad position. Oh, this is a good position. Learn to look. You, this will help you. Nice. Another one like that should finish them. Научете се също така да съобразявате това, което е около вас, защото част направих грешка. Тилта. These shots are from Tilda. I cannot. Аз не мога да пробвам с това. The exact Matilda is armored very well on Matilda е доста добре брониран танк. No problem. T46, so and he's retaining my position to the enemy vehicles. Enemy armor is damaged. In the moment he is AFK, maybe he's playing from his phone and somebody called him or his battery. So Enemy armor is damaged. crap, Enemy you on have fire. also Enemy armor is damaged. Destroyed me. And this is what I would do also. И Панзер 4-та ме унищожи. Това е нещо, което също би го направил, между другото, и колона. In this case, I cannot help with nothing. There is a tank which I cannot penetrate, and I do not want. Let's say that like that, to give a lot amount of credits for a PCR in tier 3. Now in the enemy team again we have a Matilda and a B1, which both will be difficult for this guy. This is what I remember from my playing with the Panzer for maybe 2 years or 3 years. So let's see what we can do here. The Panzer 40 it's a very nice machine. So we have a crusade. Enemy is hit. Enemy armor is damaged. Let's Enemy is hit. Our truck is hit. It can break any minute. The B1 is using the smaller gun, which is good because now we'll deal with him. Various disposal mount. Oh my fucking. Looks like that one went right through. That one didn't go through. Знаех как да действам с бединицата, но за съжаление тия отбойките тук. Critical hit. Track fixed. Let's roll. One of our trucks is gone. We can't move. Нищо не We мога да didn't направя, even защото scratch them. Enemy armor тия is отбойките има damaged. много голямо и гадно. Critical engine damage. We're stopped. Don't stop. If it wasn't the DL2, maybe I would be able to destroy the B1. Lesson number 2. Think before doing anything. Сега
Получихме урок номер 2. Мисли преди да правиш каквото и да е било. The reason is this. I know how to deal with the P1, but after I saw the DL2, I had to concentrate on his gun and then the PL1. Use the situation. This is what I would do also. Сега какво се получи? Аз знаех как да се справя с противниците. Но признавам си, DL2-ката ми изненада. Трябваше да се съсредоточа над него и по този начин да не обръщам никакъв и бе единицата. Просто съм използвал си. Това е нещо, което бих направил и самият аз. Now for this A32, well, this thing I would do the same situation again, because he is alone. He would need to go to the TL2 and help. Сега в ситуацията на 32-ката бих направил също. Бих отишъл до TL2-ката и да му помогна. Because well, we are two tanks and it's better for us to deal with them both. Защото в случая два танка в отбора останали, по-добре е да се справим с тях двамата заедно. Let's see what is going to happen. They must concentrate their fire on one single target, and the A32 had stayed. He ran. Now he's going to the DL2 here. Well, he's fully operated from what I can see, but again he's alone against 5 vehicles. He could survive this. Not in this moment, not in this situation. За съжаление обаче А32-ката не издържа и избяга. И DL2-ката умря сам, защото се изправи срещу няколко танка. So yeah, I hope this video had helped you. Well, if this is the case, well, you know what to do. Надявам се видеоклипчето да ви е харесало. Ако това е така, знаете какво да направите. Maxwell91. Bye bye. Maxwell91. Чао ви.